Uganda ey'enkya. Tubaniriza nnyo nate ku mukutu gwaffe guno gwa Uganda ey'enkya abatulabira amawanga ag'enjawulo abatuwa obubaka bwe tubeera ne Honorable Wasoule yaliko omumyuka wa kalisoliso wa government. Waliwo abantu abampa comments ababuzaabuza ne ndoza enviri n'omutwe ne Justice Ogola abambaga nti nga bafaanagana Ogola era olwo yali yasa comment nti ebirowoozo bya Justice Ogola tubyagala nga abakulu baali bafaanaganye ddi naye ono ye mutabani we yaliko President Yusuf Kironderule tugenda kwogera ku nsonga waliwo ensonga gye twaleka nga tetugimaliriza opposition oba oludda oluvuganya omukulu yali akinge nti wena ekigambo ekyo nti yakkiriza ne opposition eriwo ntonde si eriwo nti eryawo nti y'amaanyi ensonga ya political prisoners of recent okuyita mu Mathias Mpuga ye leader of opposition abakulu bavaayo ne bagamba nti tugenda boycottinga entuula za parliament tujja kudda mu parliament okutuusa nga abasibe abakwata oba political prisoners abateekebwa mu makomera nga bateereddwa wiiki bbiri zaggwako ne bakomawo ne mu parliament entuula bazituula abasibe bakyaliyo. The question is opposition yaffe n'amaanyi tegalina okulaba nga bweba etaddewo ekikookolo besibye ekikookolo omukulu teyeenyenya nako basigala it's business as usual. Waliwo n'omukulu Mubaraka Munyago yavaayo n'abasomoza naga nti mumba mulina billions and billions of money nga leader of opposition that office ne mulemererwa okusekiwalinga abantu abo bajja mu makomera kibewunyisa mixed reactions byonna ebikulu etujja okutunuulira lwaki bano beesongamu nnyo oluno bikaling ne Nobert Mao yatugambye nti olugendo lw'okulaba nga nupu ajongera okujja exposinga lukyagenda mu maaso TV appearances mpitirivu saako ne accusations mpitirivu bino bibaleka wanga opposition eno ye part 2 wa episode 2 mukadde wange yatudde dda ebintu obiraba Nobert Mao akyagenda maaso okweexposing abantu netutandike ku nsonga enkulu eya political prisoners wali ndowooza twali mu kifo kiri eno nga nti waneeno ndowooza nti ne wiiki ebbiri zijja kuggwako bajja kudda ekyo tekijja kukola significance yonna oli nabbi oba the political messiah oba the political prophet. Andi akati olina okutunuulira ekintu nakugamba nti first of all bali caught on the wrong foot bali mu business gye bataali prepared for. Oh, okay. Nakati one nti bw'otandika okuwaleginga political prisoners make sure that you gather the information. They didn't. Kati batuuka babuuza nti mutuwa amannya g'abantu ne batandika collecting a signature. Okay. That's embarrassing. But information tebagina bulungi. Yes, information is power. Without information you can be made to look very stupid and very insignificant. Ate nooli azizza emisango egy'amaanyi gye tumanyi because not only nti asibye abantu wabweru w'amateeka naye n'abamu bafiiriddeyo okubatulukunya. Ebyo byonna ekirungi kye ekyokutulukunya yakoze eki yavuddeyo n'akikkiriza nti batulukunya abantu nokubanga ensonga ze yawadde zaabadde zito but all the same nti kirungi buli kiseera business y'okubeera member wa parliament oba okubeera omuntu awabula gavumenti si yakubeera awo n'olinda musaala endi ya mwezi ate mulimu ne offices endala zibeera ne funding nini bw'oba nga tolina funding bw'oba nga oli prepared to use the information effectively abantu abakuwa that information bwe bali so they should have been informed because they, as a national party they have an infrastructure in one way or the other mukutambula kwabwe they have that infrastructure so they should have picked up sent out the feelers tell us the people who have disappeared and there are many bujja wano mu Lwaga North tewetaaga kutambula nnyo dakiika weetooloola n'oyita mu kitundu in a short while ofunye that information agundi bamujja wano waliwo mubiru James wabawo kisawuzi ogenda opickinga that information within a short time of okoze eki
go compiling the data of all the people that have disappeared. And then you can put the government on the back foot because they cannot account for these people. So boycott ekyo kyaganye kyalemeddwa okukola. That is, yes. So it's exposing their weakness. You have exposed your weakness, not their weakness, and you've also channeled a way out. Kati bakomyewo, it is now the follow on. What happens? Abantu babasiba. You walked out in anger. Now what happens? Because you see, you are supposed to pin the government. Then wabeerewo accountability. Then wabeerewo ne measures ez'okugira ki kiringa bwalaba pressure yali exerted ku Nalufenya. Eventually ekintu kyayabika n'okugigala ne bagigala neggalwawo. But ate pressure togikomyawo n'olowooza nti owanguddde nedda olina okupasuwinga ne ba individuals badde involved. Many of these individuals would be untouchable, but because of the pressure that you can mount, they would be forced to do what? But you have to follow through. Don't celebrate early victories. Oyinza okugamba nti omuntu omumezze ali ku ttaka n'okyuka bw'oti ogenda okukyuka bw'ati ng'asituse. Do you think National Unity Platform, or in brief opposition, but it's led by National Unity Platform, can they succeed like this? Kuba bingi nnyo ebibaye exposing in just a space of a year, ate zonna their weaknesses. Bali inexperienced. Okay. Yeah, kyangu okulonda ne tulonda mu weevu ne tulonda nti olwokubanga nti weevu. Olaba manvuli tiikinga. Olaba manvuli tiikinga, tuli mu struggle, tugenda kujjako dictator. Yeah. But you have to know how you are going to do it. Sikugamba nti olwokubanga abantu bampadde akalundu ojja kujjako dictator. Okunyiinya gavumenti nno okiyita mmere. Eri abantu abaali bakikoze ninga omunkiwo. Are they short of tactics and strategies kuba babadde? They are short partly of experience. Okay, experience kikulu. Of course mulimu fune abantu bebalina Mathias Mpuuga, simanyi oba bamukozesa Ibrahim Ssemujjunganda, Segona, Betty Namboze nganda banga abantu abo. Andi ogata opposition yonna. Yeah. Kati oyogedde amannya. Nganda banga abakulu abali experienced for now. Kati bw'otwala for example, yogedde amannya mangi kanzigye erinnya limu. Bw'otwala Ssemujju. Ibrahim, yeah. Agenda n'akwata ensonga n'abapiiniika. N'agiggusa. N'alemerako. N'olaba omuntu ng'amupiininze tuliwo n'amulekawo naye ng'amupiininzeewo. Naye ate n'olaba ate mu cases endala abantu, but you know, so you can see the difference, the qualitative difference. Kirungi nti omentioninze kumanyi, but there's a qualitative difference. Abantu bali balowooza nti the stewardship of Mathias Mpuuga wayinza obeerawo a lot of resistance, government okubeera nga responding okugamba nga bateekawo nnyo pressure. Why has it failed yet? The real reason sijja gimanya. Okay. Ensaawa yotonda gimanya naye nga experience. Ngambye nti sijja gimanya. Okay. Nti the real reason sijja gimanya. Naye nga kyogambye nti abantu babuuza nti why? Yes. Mpuuga toyinza kumugamba nti ali unintelligent. Toyinza mugamba nti talina experience. Toyinza mugamba nti talina exposure. Byonna abirina naye obuzibu buliwa. Namba nti simanyi. Leero kikomezzaawo tomanyi. Ati gagugambye kinga kuga nti nina kuka yange efumba bulungi ekola ki ekibuze kukaliro kalikola ki. That's all. There's something missing. I don't know. Ogitaddeko emmere bwe kibikyereko naye neetajja noga obusobozi bwebuli, obuyigiriza bwebuli, experience bwebuli. Buli bw'obanga ogenda kola forensic audit ya individual noga nti noonya omuntu to do the job. Is the right man? Right? Is the right man? He's got everything. Yeah.
The only question is what happened. Muyinza okubeeramu, maybe it is manyine munda mu kibiina mubeeramu internal pressures. Yes. Mubeeramu the internal politics. Kati oyo politics oluusi obanga awulirayo akantu akaliyo something mulimu okusiganibwa maybe. Naye ekintu kye sinnafingaringa bulungi saagala nnyo kyogerera nnyo naye nga bw'oŋŋamba nti output weeri ogamba nti neelakinga that evaluation I can make, but capacity yo weeri. Nkyewunyiza nawe nti okyebuza lwaki tekinnakola kozi ojja kulaba nti ttiimu y'abasambi olaba erinamu ya ttiimu star players. Naye munnaye ttiimu bw'onoogatta ba 10 stars ng'obaleese olunaku lumu tebasambangako bonna. Nayo nsonga tebagira tebacoordinatinga bulungi. Kino kyo kikulu. Kwani ennaku zino tukira nti ne platforms when given a platform cause bangi I give them a platform naye ffe bannamalefa abalinga ababajjukiza nti ekya political prisoners okyogerako ki simanyi nga beebase as a team as a whole kinasooka kiraba ku biseera bya Besigye ng'akyali mu prime era nze namuvunaana nga on air namuvunaana nti yo omulimu gwe gwakugjayo mitwe gino egyaguba bo bali bakwate oba bagube. Naye bw'olaba ng'embeera y'emu yeegenda mu maaso olina okwebuuza kuba Besigye ye mulowoozaamu engeri giwa gy'ava. Naye olina okwebuuza bwe muba nga muzannya akazannyo keekamu in case ontegeera bulungi nnyo gaafu bayinza okuba nga nabo oba gye bava simanyi. Abakulu kye bakoze I wanted to follow them nti mu kaseera ako bakakozesa batya nga tebali mu parliament tebatuula bagenzeko manga agenja ndoza Ghana gye bagenda okubeera nga bafuna okuyigirizibwa okwongera okumentalingibwa about democracy aba national unity platform sebo aba ndoza nabo opposition abalala bamulimu abatali ba kibiina ekyo naye nga nabo bagenda okufuna ku mentorship under the stewardship of LOP. Do you think they used akaseera aka weekend yasabite ebiri obulungi lowooza balina kukola ki okulaba nga they make good use of that time while they were not attending? Nanti kati tusinza kumanya how they made good use of it or whether or not. You see, at the end of the day tulinda output. Kyekiri kirugambye nti kakati wolaga nti bagenzi bafunye training. So they are trained. Now after training nga bonoga nti omusawo bamaze okumutendeka ekiddirira kulaba nga akuba emiso. Tulinda biso. Tugende tukozesa strategy oba gamba bakozesa strategy nga katugeze Yabwe-Banna ye gyayitanaga zikuba kuteesaganya mu M7 bali baveeyo tugende tuteese kwa bino biganya okuboycott nga kiganya. Anti Yabwe-Banna ya inadvertently yaleeta ekintu kyendi presume mwoyo mulungi ne inadvertently ya exposing a certain weakness. For responding to the issue, they could have taken, they resorted to attacking him. He may be guilty, but politically, to inajofuna in attacking him, because issue go jijja kumeza. Issue no jifula. Oli bamuguze ate ensonga gyali. You're diverting from the main point. But why are you fighting to divert from an issue that concerns the people? Not taking the simplistic way out of saying oli bamuguze. Nibo bamuguze. It doesn't remove the issue. Bino byonna muzeeyi birekawa national unity platform nekati ebiriwo ebya Nobert Mao, his accusations, utterances, because it's simanyi oba it's right actually no amunti esawe no GP ninge nnyo national unity platform. It's a fresh party kikyali kibiina kipya akyali mwana akula. Nobert Mao namulabye olwaleero. Waliwo namulabye nga ayogera.
He's like a wounded animal. There's some truth that yes, he was wounded. Wounded, partly by Noob, who went fishing in his backyard. Yeah. Kapond. Okay, it's like a pond. Whatever is left of it. Okay. And far I can tell you. Okay. Okay. They were fishing Kapondike. They left whatever they left, so you might feel bit about that. But at the same time, DP, where was it were people fishing in that pond. At one time, we preferred to, as DP, the Sadi Omukwabo, to support another opposition party, not to go into an alliance. We preferred as a party to support another candidate. Yes. Mufukyo kugamba nti tutudde wansi we're in alliance with with these people, and this is what our agreement is. Era in case of success, kino kyekijja okuvaamu. Niffe twawaayo omuye obuyinza oyinza obukwata n'obukola ki n'obuwaayo kati nogenda obunoonya ekiseera kituuka okukomawo because obuwadde oli gwobuwadde tabwetaaga n'abuza olwokuba amagezi ago we gabanga goli ready okubuwaayo please ebivaamu kubikole ki bibimire. So twagenda mu 1986 as DP awusali DP ne DP agenda neyeegatta ku NRM niweeyoko ku buyinza nujja kulaba nti ab'amaanyi bonna ba specials akabuzibwe yafuuka VP basendawula yaliwa DP bakisamba mugerwa nyinza okwogera amannya mangi nnyo. Some may be right, others may be wrong, naye nga bw'otuuka n'onoonya omutima gwa NRM nga that time ojja kulaba nti gwali gwa kiragala. Ffe twazimba ekintu kino ne tuwaayo obuyinza ne tukkiriza nga DP nti bizinesi yaffe ebadde yakutunda nnyaanya ne tujja tuyimiriza okutunda ennyaanya tukatandika okutunda obutunda kati nakaddayo mu katale butandika okumatiza abantu nti nkomyewo mu bizinesi yange yakutunda nnyaanya nga baavaako dda otegeera. That's historical. Olina okitunuulira mu bintu bya power. You have to understand power, how not to give away your power, how to keep your power, to minimize the leakages. But you can give power away when you have it. DP is historically erina emirandira. Yes. Lakawo wenyini bwoga nti erina emirandira ebiriwo kati nga Norbert Mao ye President General yakulira ekibiina kya Democratic Party neri yaba Benedicto Kiwanuka ya Basemogerere ebintu bwe comparing. Do you think that mucha DP ekyali kumulama really do they make it up? Ndi akati Mao alese mka flavor akapya omudali gwe bamuwa gwa kusaba vuma kati bw'obanga onoonya obukulembeze ku national level nga tonnatuuka kwekwasa nti bakusosola oba ki tuvuma. Yes. Waliwo ebintu byotukola byotalina kweyingizamu oba kuyingira mu tebajja kusanga olwana mu bbaala. Waliwo ebintu byotokola ng'omukulembeze bikuweebula bikakkanya ekitiibwa kyo. Weebale nnyo kati enso mbozi ne bwe tugikomyawo ndowooza etegerekese bulungi. Kati bino byonna ate bano bankola kino nakiri naye gwe wennyini nga mukulembeze wange owa DP ova muki mu kufuma ku level eyo tekikola. Manya ayinza okukeera ku makya nange nanfuma naye yatobozza lwakigwatanamuvuma okubagambako gufuuka musango naye nze nja kigumira.
Oja kumira bivuma by'omukulu. Like the metaphors similes zonna. Ayinza okwogera nno bingi tono. But all the same, amagezi gempa nti ave mu kufuna. Ave mu kwekwasa. Yes, bamusosola. Nyali mugifuula nsonga. Because buli nsonga yonna eveemu obusosoze. Bali abakusosola. Era tuyinza n'obba neyiminga one by one. Yes. Right? But it's not the whole of ensonga togifuula. It's got nothing to do with the region. It's to do with those individuals. Mudi tulinamu weaknesses. Mulimu ethnicity. Abadde practiced. And it was practiced against Nobert Mao. It's a valid reason. Nitulitwala ate ethnicity ate egende ogitwale ne mu nsonga endala. Where it is and where it isn't. Tugitwalemu n'okuba boogedde kuwolanya gwe naawe n'otandika okufuna ethnic bias. Eri ensonga y'amalwaliro n'eddagala n'obuyambi bulimu obuli lacking. As I said, he may have been a beneficiary, but it's not his. Yali mulwadde ne bamutwala mu ddwaliro. Oba bamutwala tumusabira. But it highlights the fact nti mulwaliro temulimu ddagala. Yes. So tuve mu diversions. Accusation naye zibadde nnyingi ezimuteekebwako even before this row war between DP oba him oba sijjaga nti DP yonna ekkiriziganya kuba abamu benjogerako naabo ne baga tetukkiriziganya na kikolwa ki. So between Mao and n'abamu aba National Platform tujjukirako era row yaliwo between FDC ne kennyini abamusongamu olune. Don't you think bino biyongera confirming nti ayinza okubeera aliwo not for the good of the opposition na kutwala bukulembeze? Na accusation yeri netuukirira nti ddala kituufu akolera National Resistance Movement kubeera nga weakeninga bane. Don't you think bikolwa bi biconfirminga kiri? Siro that could be confirming because abamusongamu olumu they also suspects. So basuspect besongamu olumu. Yeah. So kiringa bonoolaba enseenene nga ziruma. Big deal. Enseenene baba musongamu olumu bageza. You see, the first person asooka okwogera yalowooza nti okubanga nze oli gwe nvunaanye nti yaliyinza. No, tuzijukira mu FDC bavunaana nnyo Mugisha muntu Yes. Mall, whatever. That's petty politicking. Yeah, true. Yeah. Team eyali emuvunaana, they were more of national resistance movement than he was. They were more. And he was kicked out. They have done more. They kicked him out, yes, but ayinza okuba nga kibawali bawogera nga kituufu. Baali bamuvunaana. They are more. The accusation. Newankubadde bamuvunaana, they are more. Ositegeera. So wano okuba nti bavunaana Mao newankubba ebifaananyi ebiri fani nabo bennyini abamuvunaana olina okwebuuza. They also suspect. Ekyo kikyogera without any nanka. Ng'okibeesinga ku kyo their actions. Kutufaayo actions zaabwe izo zibaloopa. Okay. Because we've been analyzing some of these actions. Neweebuuza nti yes, kino kyabaawo, what is happening, what is missing. The action ziroopa. But of course, bw'otunuulira other evidence. So there are very many people abalina question marks. Ensonga eno mukadde wange, how do we cease fire? Omuliro guno cause fact is kiswaza okulaba nga these parties they're not now focusing on national issues. Ziri ku personal issues. If the parties have descended to trivialities, let the fire burn. Oluyira bwonna amala okuyitawo ekinaasigalawo tunaazimbawo ekintu ekipya because kino kirabika tekitambula. Ntegeera bulungi. It's not working. Much as people si kirungi kugamba abantu nti because people had hope and many people still have hope until you provide them with an alternative. Obanga
abalwanyisa. But it's time that people started thinking, looking forward. It's better that you fight now over trivialities than to do so when you are entering the electoral process. So it's a very convenient time. Ebyobufuzi byaffe bizimbiddwa nnyo for the times. Kwanza nkulidde ku mulembe gwa President Museveni sijja kugera ku biri ebirala byenzize nsoma ku byenzize ndaba the Museveni era eraga nnyo nti tuli it's not issue based ebyobufuzi bye tuzannya nti ojja kwesanga ebyana ebya Museveni ebyaffe aba opposition. No ku mulembe gwa President Museveni ebya opposition basically they are not issue based. They are not issue based. Yes, that's true. How do we get over there? Kuba tulina abantu abayivula Robert Mao, you sit with him, he articulates issues. Wetula n'abantu abenjawulo bali mu NUP, FDC, they articulate issues. So they understand the issues. Yes, but on the political front they don't champion issues. Ekintu kinayagadde okikubuza tuva tutya awantu okuba abantu bonna bennina saga nnyo okumenya amanya ne bo bawulira. I've interviewed them abasinga obawulira ng'ensonga bazoogera. Nsonga bazitegeera. Bazitegeera. To articulate them, they don't. Sustainably they can't, or consistently they can't do that for a year, 2 years, 5 years. Look, mulimu two schools. Okolekandoza now for the difference of Mugisha Muntu. Mulimu two schools of thought. Eri abantu abali mu opposition who feel nti by scratching away at the national resistance movement and Museveni, when they make them bad, they will go. They'll go through. There's that school of thought. It's misplaced because people will still question, but what about you? What are you about? Because people are interested in that. When so gambo ulinti asiba abantu tebawozeza atulugunya abantu. Nga nawo tulugunya abantu. It's just that bago tulina buyinza. For example, it was a saving grace bwe bateekawo the local government system. Ne batandika okulonda abantu into the local government system. Nabo opposition ne bafuuka aba local government babeera leaders ba districts. Yes. Kakati ekyo kikuwa, it gives you a flavor, right, of what they can be when they are in government. Bongamba nti ntute ba councillors be Wakiso oba be Kampala nimba kyusa emitima ne babanga bali mu majority bavotingira minority onerubaga kijagenda lwaki ngende wala olina okwebuuza nti abo bobakasa obuyinza kiki ekiddako balina majority ne speaker abakulembera nti balina majority nti ne speaker yalondewa simanyi speaker yalondewa wakibiina kirala but you see ezo examples zikuwa give people power. Abadde tuli balwanyizi b'eddembe era tuli mu struggle we are here to remove a dictator. Bw'otuuka wali n'omukwasa obuyinza bwobwo n'otunula eri n'olinda olabe kyagenda okukola. Kano ka sample eri abakozi obulungi right eri akanemza bangi bakozi obulungi naye waliwo wootuuka. And I'm not talking about individuals, I'm talking about the collective. So, no government. Nalabye be Wakiso. Yes. Abagenzi baliwo batunulira blackboard basomesa. Bavayonga. Sigwe gusoose. Nabannange babalonda kuba kansala mu previous nankani yajja tayambalanga ku suuti naye olwava mu lecture eyo blackboard eyo agenda okudda nga suuti gyayambadde ssebo naye togyafodinga nga ndiisa okulinda biki kyebabasomesezza ennyo kyakwambala bulungi kiki nina obusobozi kati ebintu ebyengeri eyo give people, put them in the system, then bobadde oli nabo ng'ogamba nti kino tekyandibaddewo. You think about it and take a very responsible position. Agenda kweyisa ati.
awo tujja okutandikiriza mulundi omulala kuba n'ekibuzo kirala ekya they are overreactionary or they just react ku nsonga nti kakati essaawa eno ekigwawo nti tebafokasinga nnyo. Those are some of the issues ndoza masa balina kureactinga ku nsonga because bw'obanga obadde olina ensonga gwe zochampioninga you have a cause to fight when you get there. Otegeera. If you didn't champion issues, you wait for the other issues to come and you say no. Tolina coordinated policy because for you didn't stand up to be counted. It's when you stand up to be counted, then people will say, hey, you stand up. Maybe to be a champion in your kati. Nzijukira nti boddayo emabega ffe twatandika trend eyo. But it was not there before. Ebyokulwanirira abantu bebasibye and all that. To champion those rights. Some people have taken them up, but now you are seeing that they are being systematically dropped. That as a trend. Abantu abaali bayize from examples it was said. Kati abantu abali mu bukulembeze they are just playing with the issue. Tujja kujjawo olunaku luddako kuba twagala kati bannayuganda kuba programs ozinja nti awakening their conscious, teaching, educating them kati badde mu byobufuzi tumanye the roles eza opposition zeteekeddwa okukola ezimanyiddwa. Ng'ogyeko rooli y'okulya. Atakumira mpeera abankumire. Sikkiriza rooli y'okulya bagiwandiika wasi. Rooli y'okulya sigimanyinga. Ekyo nkikudeewo kaakati abalowooza. Tunakwata konakola tujja tegeera roles za opposition lwaki balemereddwa okuzikola, lwaki opposition ye Uganda unlike nga mu South Africa tutunuulire eza tugendeko mu ggwanga erya Kenya okufocusinga nti ddala kituufu they can sustainably stand on that point of issue neva mu kikolo eggwanga olukulu netuuka mu local government wawonnawonna we balina obukulembeze sustainably kizibu nnyo kye kibalemesezza okubeera batu kakati bikalinga eriwo DP, NUP, okukakasukira eri busongovu simanyi sente twafuna bweziti simanyi no sente za electoral commission iPod byonna era ani asinga okukosebwa atakumira mpeera abankumire Uganda eyenja. Uganda eyenkya